nabo babeerewo era Mwami Museveni naye tumuwa obubaka nga ffe bwe tugamba abawagizi baffe bwe bamaliriza okulonda basigalewo emabbali ng'etteeka bwe ligamba naye agamba abawagizi be babeerewo ffenna tubeerewo tulabe ani anaakwata mu kalulu kubanga naye atandise lwekwaso nti naye twamubba akalulu naye mmwe kye mba mukola baleme batiisatiisa kati ekyokulutiisatiisa awo twavuddewo babikoze byonna bakubye abantu baffe basibye abantu bangi n'okugyawo n'emisanvu n'okulemesa n'ebirala byonna babikoze naye mulaze nti muzze kakati tubatwalirizaawo wennyini tubalage nti kyetuliko kiri mu mateeka ate twagalira ddala Uganda empya tukooye ogenda mu malwaliro nga teri ddagala tukooye enguudo ezifaanana nga bwe zifaanana tukooye abaana mubatwala amasomero ga gavumenti nga teri byanjigiriza abavubuka abasinga nammwe abali wano temulina mirimu tukooye okubeera mu ggwanga lyaffe nga tesobola kulyenyumirizaamu nga mulimu abaana n'ebyana tukooye embeera ey'abamu nga bo bali waggulu w'amateeka nga bakola kye baagala nga batulugunya abantu nga teri abagambako ebyo twagala bikyosa mu Uganda empya temulaba nti Kyagulanyi pulezidenti waffe atulinamu n'essuubi ng'abakulembeze be era atuwesiga nnyo oyo omwami oyo kyemumanyiiko kasita okola era plead guilty or not guilty to the charges against him. Meanwhile, many families are still searching for their missing relatives, and many of our people carry physical and mental scars from unlawful detention and brutality. We stand with them and we continue to help and support them whenever we can. With all this impunity, comrades, as we start 2026, I think we all realize the size and nature of monster that we must bring down come 15 January 2026. We must therefore reflect deeply and honestly about the phase that our struggle for a new Uganda is now at. Uganda is rich in people and resources, and yet millions of its citizens live in total poverty. This is not because they lack capacity to transform their lives, no, but it's because they have lacked accountable leadership for so long a time. Last year, we continued to suffer under the regime that has already spent 40 years suppressing our right to exist as dignified human beings in our country. They are concentrating power and wealth in the hands of a very few people. Elections remain neither free nor fair. Corruption and abuse of office are going on and are unpunished. And yet those who dare to expose them have paid a very heavy price. In July, our young people mobilized themselves to march against the shocking corruption at Parliament presided over by Speaker Anita Among. Regime security officers responded by arresting, torturing, raping and sodomizing the young people in police custody. Many were charged with being public nuisances and they were sent to prison. State institutions like the police, the military and the Electoral Commission itself, which should protect the Constitution and the people, they choose instead to serve the interests of the regime. And instead of upholding the law fairly, they chose to selectively apply it against the people that are asking for a better country. We condemn in the strongest terms possible any attempt by those institutions to abandon their legal mandate and to hide behind guidelines or directives that are outside the law. No individual and no institution has the authority to override our Constitution. When the Electoral Commission, the police, or any other institution issues guidelines that contradict the law, we must then firmly reject them because those guidelines are illegal and they must be treated as such. As you all know, we are in the last 2 weeks of our presidential campaign. So far, we have faced the ongoing brutality and the interference from the regime.
We have been intimidated, we've been tear gassed, we've been pepper sprayed and beaten. Our supporters are attacked and killed. The injustices go on. We are blocked from towns. We are blocked from using the main roads. We are being blocked from campaigning in some districts. And the injustices are countless. And yet everywhere we've gone, the reception from the people has been overwhelmingly positive. Millions of Ugandans have turned out to welcome us and to assert their readiness to reclaim the country and to start a new Uganda. One of our greatest achievements during the ongoing campaigns has been the reawakening of our people across the country. From Chisoro to Koboko, from Busia to Kabong, Ugandans have stood to reclaim ownership of their country and their future. Citizens now proudly, Citizens are now proudly and defiantly raising the national flag as a symbol of resistance, a symbol of a nation that belongs to all that live in it. And they raise the national flag unapologetically. We salute you, fellow Ugandans. Everywhere you go, everywhere we've been, ordinary Ugandans, regardless of their tribe, regardless of religion or the region where they are recognizing that they share the same struggles. The bad and impassable roads, the low access to green electricity, underfunded public schools, health centers without medicines and staff, and the crashing cost of living. A market vendor in Nakawa, a farmer in Jinja, a teacher in Moroto, a youth in Chiruhura, all those Ugandans understand that their suffering is caused not by their neighbors, but by a corrupt and unjust system that has failed to serve them. This awakening, this new love for our country, and this new love for one another is an achievement that we take so much pride in this campaign so far. It shows that Ugandans now see each other as brothers and sisters, facing the same challenges and indeed deserving the same dignity. Throughout this campaign, we have not only exposed the failures of the current regime, but we also continue to explain in simple and clear terms what a new Uganda will look like under the NUP government, truly elected by the people of Uganda. As we approach the 15th of January, our message remains clear. Change will not be just about changing faces, but national systems and priorities as well. In our detailed campaign manifesto, it is shown that in a new Uganda, the following should be expected. We should expect an end to human rights violations and a return to constitutionalism in its purest form. 2, security forces that protect citizens and uphold the rule of law fairly. 3, independent and professional institutions of state. 4, and this is very important, 0 tolerance to corruption. 5, free quality public education to give our children a fair shot at life like they deserve in 2026. 7, is that 7 or 6? 7, jobs and fair pay for anyone willing and able to work, and social support for those citizens that cannot work for one reason or another. A development agenda that is 8, a development agenda that will give youth, farmers, traders, small businesses, and others a chance to thrive. 9, equal treatment and equal service delivery to all citizens of Uganda, regardless of tribe, religion, or region. Those are the standards by which we invite Ugandans to hold ours and other future governments accountable. They are the core of those in the ghettos, those in the towns, those in villages, markets, schools, universities, those on border stages, those in the diaspora, and everywhere else where you may be. You remain the heartbeat
of the struggle, dear young people. Like I've said many times, that refuses to be bought, that refuses to be silenced or divided, can never be defeated. In 2026, you must remain disciplined. Please maintain your discipline, and please remain united and committed to the non-violent struggle, even when provoked. But again, while we promote non-violent struggle, you must also not take comfort in ignorance, but instead you must take comfort in your right to self-defense, because there's no dignity. Article 3 of our Constitution grants you the unconditional immunity for any action you may take in defense of the Constitution. To the religious leaders, the cultural leaders, civil servants, professionals, business people, and those genuine colleagues in the opposition, we say to you that Uganda is bigger than me, Uganda is bigger than you, Uganda is bigger than all of us. We may differ on tactics, but we must all agree that our country needs a peaceful transfer of power and a new social contract grounded in justice and fairness. As we fight for a peaceful transfer of power, I remain alive to the importance of a new Uganda, that of transition. I therefore wish to assure all of you that we have already set in motion a transitional mechanism led by a technical team tasked to produce a detailed blueprint for the structure of a new government and other transitional arrangements. This team is reviewing institutions, laws, security, the civil service delivery systems, and consulting ordinary citizens to ensure that from day one, a new Uganda is governed in an orderly and constitutional manner. In the days immediately after winning the elections, our political teams will formally join the technical team and together refine the transition roadmap to agree on priorities and prepare systems and personnel needed to receive the instruments of authority come May 2026. During that transition period, we shall ensure safety of every citizen, regardless of who they supported in the past. We shall also ensure a broad-based, merit-driven government to reflect the true face of Uganda. Competent and patriotic Ugandans from all tribes, regions, genders, and backgrounds will be invited to serve in the leadership if they are up to the task. I want to encourage all of you, my fellow citizens, to reject the lie that nothing can change in Uganda. Everything can change in Uganda, and indeed, everything will change in Uganda. History has repeatedly shown that oppressive systems will always look unshakable until they fall. Every act of courage, every sacrifice, every truth spoken in the face of fear brings us closer to the new Uganda that we all dream of. Even those who defend the regime and do its dirty work, they know deep down inside that the present situation in Uganda can simply not go on forever. So let us reject the lies. Let us reject the tribalism. Let us reject hatred and division. Let us stand together and continue to document every single abuse against the people of Uganda. Let us continue to support the political prisoners, those that are harmed, those that are damaged, and their families too. Comrades, we must prepare for every eventuality in the coming election. This includes the possibility that the internet will be switched off. I therefore, at this juncture, want to encourage all of us, once again, to download the BitChat app now. This BitChat app is what we are going to use to communicate without internet
and without mobile network. The more people that have BitChat app, the more effective its use will be in the coming days. And remember to keep your Bluetooth on at all times, because this app relies entirely on Bluetooth to function. So please download it now, start testing it now, and get used to it now. We shall use the BitChat to stay connected, to share DR forms and other important information, and to protect our votes even if the regime tries to cut us off. As I conclude, ladies and gentlemen, I want to remind all of us that January, the election of January, is a protest vote in its purest form. Millions of us should prepare to turn up and vote in order to overwhelm the dictator in the ballot box. If it happened to Marcos of Philippines in 1986, the year that Museveni took over our country, and if it happened to Yahya Jammeh of Gambia in 2016, then it can surely happen to Museveni in 2026. I don't know if you note the similarity: 1986, 2016, and 2026. Mark that and use it. See, comrades, the change that we seek will not come from guns or violence. It comes from the will of the people who express themselves peacefully through elections. That is why those who fear the people have perfected ways of stealing elections. Sometimes they steal them openly, and in other cases, they steal them quietly, step by step, between the polling station and the tally center. They stuff ballot boxes with pre-ticked ballots. They use more than one counting. They use more than one ballot to known supporters of the dictator. They manipulate the counting, skipping or repeating the numbers to erase the victories of those that of those that are winning and inflate theirs who are losing. Many times they also alter the figures on the DR forms along the journey between the polling station to the district tally center. And that is why I call upon all of you comrades to defend your vote with every energy, with every wisdom, and with every courage that you have left in you. Be at the polling station as early as 5 or 6 in the morning. Those who stuff ballots, they do it very early in the morning before most voters turn up. Your presence will therefore be the first line defense against ballot stuffing. Now, after casting your ballot, after voting, please listen to this in capital letters. Stay at the polling station. The law allows you to stay 20 meters away from the polling table. Stay there and observe the rest of the process calmly and attentively. And we've always encouraged you, we continue to encourage you to use your camera. Even if the internet might be switched off, please use the camera and document on video everything that will be going on at the polling station. Please keep your eyes wide open at all times. When the counting ends and the results are declared, please remember that the law is on your side. Remember that. The Presidential Elections Act requires that once the counting ends, a copy of the DR form, and DR means Declaration of Results. So the law requires that a copy of the DR form must be immediately posted and displayed in a very visible place at the polling station for public view. Insist that the presiding officer at your polling station does this. Insist that the presiding officer, wherever you're voting from, pins a copy of the Declaration of Result form at the polling station, and please take a picture of it using your phone. Once the DR form is displayed, let as many of you keep and share that picture. We'll find a way that I might not talk about now of putting and bringing them
together. Now to our polling agents and other volunteers, the law also allows you to escort the DR forms and sealed ballot paper boxes as they are transported from the polling station to the sub-county or division headquarters, where our agents will already be waiting and watching closely. We encourage you to please escort them, especially you, our brothers and sisters from the border community. Section 58 of the Presidential Elections Act requires all returning officers to electronically share with us in real time copies of each and every return form, tally sheet, and DR form, as soon as they shall have completed the addition of the votes in their respective areas of operation. We shall expect them to strictly comply with this provision of the law. Now, comrades, should the regime attempt to steal our victory, demand for it. Mukabanje. It is allowed in the law. Our constitution guarantees your right to assemble, your right to march, and your right to demonstrate in case they rig election. Do exactly that without waiting for mine or for any other leader's order. Mukanonye, mukalonde, mukakume, era mukabanje. Now, I want to remind all of you, fellow Ugandans, especially you that are skeptical about your right, those of you that are doubting their right in Uganda. Uganda was not built by cowards. This country was shaped by men and women who refused to accept injustice as a destiny. Every generation of Ugandans has been tested, and every time they're tested, the people have answered back firmly. In the 1920s, the Bataka movement rose when Ugandans were being pushed off their land and told to obey quietly. They refused, they organized, they resisted, and they won. They declared that no system, foreign or local, has the right to turn the citizens into beggars or into slaves on their own soil. In the 1940s, the African farmers said no to the exploitation through the Uganda African Farmers Union. They challenged the economic oppression head-on. They taught us that poverty imposed by injustice is itself a form of violence and must be confronted, resisted, and defeated. In 1953, the colonial government exiled the Kabaka, and they believed that fear would break the people of Uganda. But Ugandans responded with mass resistance. The Kabaka crisis showed us that authority without legitimacy will always collapse under the heavy weight of popular resistance and defiance. And when the time came for independence, Ugandans, our forefathers and mothers, did not ask politely for freedom. They demanded for it. They sacrificed for it. They paid a price for it. But ultimately, they achieved it. Independence was won through courage, not through fear. It was won through unity, not through division. It was won through unrelenting pressure from the people. Now, friends, especially you, the young people, I want you to know that that is our inheritance. Those people that stood firmly are our forefathers and our foremothers, and their blood is running in our veins. We are them in the current state, and we must not be intimidated. They stood and fought. They were less educated than us. They did not have technology. They were less informed than us, but they stood, they resisted, and they won. But today, that inheritance is being stolen from us. The promise of independence has been hijacked by a small group which rules us through fear, through corruption, and through the abuse of state power. Land is stolen, elections are manipulated, youth are brutalized, women are raped, and even men are raped as a way of humiliating them. Citizens are treated like slaves on their own land. Let us be clear, brothers and sisters. This is not stability, this is occupation by greed. And so,
as we begin this year 2026, we say this without apology, that Uganda will not surrender. The Ugandans are not going to surrender their country. We are often asked what our weapons are. What do we have as weapons to fight back against oppression and dictatorship? Our answer is always clear and bold. Our only weapons are the Ugandan flag passed to us by our founding fathers and mothers. And of course, the ballot. For the flag, it is not theirs, it is ours. The country, it is not theirs, it is ours. The future, it is not theirs, it is ours. The ballot, that one is sacred. It is the most powerful instrument ever placed in the hands of ordinary people. And the ordinary citizens of Uganda must use it and use it to the fullest. And that is why the ballot is feared. That is why it is stolen. That is why we must guard it jealously, peacefully, lawfully, but most importantly, collectively. Not with violence, not with hatred, but with courage, with vigilance, and with unity. This generation must understand its duty, because if we don't understand it, brothers and sisters, we must remember that history does not and will not forgive silence. Neutrality in the face of oppression is a choice, and a very wrong choice at that. Therefore, we must not make that choice. We must stand and be counted. The Bataka did not keep quiet. The farmers did not keep quiet. The people during the Kabaka crisis did not keep quiet. Those who fought for our independence, the very people we descend from, they did not keep quiet. Then why should we? Are we fools? No, we are not. We will not keep quiet. Brothers and sisters, let this new year mark a turning point in our country. Let fear be replaced by courage. Let the power return to its rightful citizens, the people of Uganda. We reject dictatorship, we reject corruption, we reject those who want to steal our future, and we declare with one voice that Uganda shall be free, not by bullets, but by the unbreakable will of the citizens of Uganda, and that is us, we the people. May this year, 2026, be a year when the curtain finally goes down on dictatorship and oppression forever. I thank you for listening to me, for God and my country. Thank you very much. Oh, this microphone sounds much better, but the other one helped me speak in more bass. So I'll take 5 questions from you, dear journalists, and we shall call it a wrap. Yes, Martin. Yes, Mr. President, tandyagadde okumanya message yo eriki eri eggwanga ku nsonga ya Meeja omu eyavuddeyo n'agamba nti Uganda flag we banaagikwatira mu dduuka ly'omuntu oba awantu wonna gunaaba musango era abanaaba baziwanise baakuvunaanibwa. Webale nnyo. Maybe if I may translate your question in English so I can answer it both ways. Sematimba Bwejire is asking for my comment on one new PDF serving officer called Major Kutesa, who was captured on camera telling goons that are named ghetto structure that anybody that is seen having a national flag in their house or shop, they should be robbed. Now, for context, Major Kutesa is working with Damulira. Kutesa and Damulira were tasked by Museveni to build a group of goons across the country. Those goons were seen on camera robbing people
on the streets of Kampala, beating people, and one of the women they beat died, but no justice was served. This is a group of criminals that are picked from different ghettos, and some are picked from prisons and told that for them to have their freedom, they have to do the dirty work for the regime. And indeed, these are the people that you have seen on camera covering their faces, protected and guided, sometimes commanded by police and the military to brutalize Ugandans. Now you saw Major Kutesa among them, telling them to beat people, and not only beat, but telling Ugandans that anybody who is found with the national flag hanging anywhere in their businesses are going to be robbed by those goons. My answer to them is, you cannot intimidate the people of Uganda. There are laws, and at the right time, when the rule of law is restored, you that are abusing office and embarrassing the national uniform, you will answer for it. Now to the people of Uganda, I say to you that you have every right to fly the national flag in your business. Hang it in your shop with pride. Hang it in your house or on your house, on your vehicle with pride. Respect it, love it, and teach your children why the national flag is very important. And anybody that attacks you, if any robber, anybody, any goon or any criminal attacks your business to rob you on account of having a national flag, you have every right to defend yourself. And I call upon the people of Uganda to stand together and defend their fellow Ugandans whose businesses are being raided and attacked and robbed by thugs and criminals. You have every right to defend yourself with anything you can land your hands on. Kino kanchide mu Luganda. Ssematimba bwejire abuziza kyenjogera ku munnamagye omu gwe bayita Major Kutesa yalabiddwa ku mikutu ng'alagira gurupu y'abayaaye n'ababbi ng'erawoninga bannayuganda nti munnayuganda yenna anaasangibwa ng'alina bendera y'eggwanga mu dduuka lye oba mu bizinesi ye nti ababbi bagenda kujja bamubbe. Mpozi okukibakubiramu tooki n'okukyangaza obulungi, Major Kutesa musirikale w'eggwanga erya UPDF ali ku ddaala lya Major. Naye Kutesa ne Christopher Damulira balina omulimu gwe badde bakolera Museveni nga beetoolola eggwanga lyonna, nga bagenda mu biseguusi oba mu ghetto ez'enjawulo nga bakuŋŋaanya abamenyi b'amateeka, ababbi n'abakozi b'ebikolobero. Abamu bagenda mu makomera ne babajjayo ne babasuubiza nti singa banaakolera gavumenti ya Museveni emisango emirimu egyo emikyafu egiri egy'omu okutulugunya abantu, okuba abantu, naddala b'opposition, bajja kuba tebalina musango era gavumenti ejja bakuuma. Era be bayaaye n'ababbi n'abatemu be mwalabako nga Museveni agenda okwewandiisa nga bayita mu kibuga nga banyagulula abantu, nga bakuba abantu. Omukyalo omu gwe bakuba yafa n'okufa. Mu be banyagulula mwalimu ne Jessica Lupo, naye tewali musango gwonna gwe babagulako. Kaakati kubanga bannayuganda batandise okweyagalira mu bendera yaabwe, Major Kutesa yalabiddwako ng'akubye olukuŋŋaana ng'alina abo abayaaye ng'abalagira ng'erawoninga bannayuganda nti munnayuganda yenna anaasangibwa ng'alina bendera y'eggwanga mu bizinesi ye tibagenda munyagulula. Kino kye ŋŋamba Major Kutesa n'eddamulira n'abo be bakolera nti mmwe abali ku rekodi nga muvugumaganya yunifoomu y'amagye g'eggwanga nga mulagira abamenyi b'amateeka okola ebikolobero, njagala mumanye nti kino tekikoma kati. Ku kiseera ekituufu ng'enfuga ey'amateeka eddiziddwawo mu Uganda, mujja kwanukulira ebikolobero bye muli mukola kubanga biri documented ku kamera. Era njagala n'okulabula abaana ba ghetto abali eyo mwe be bakozesa mu butamanya nti abo ababakozesa babakozesa
ne bajja kumala babasuule mu kinnya. So mwalaba kye bakola Zebula ne kye bakoze bannaffe abalala bangi nnyo. Mu kiseera kye kimu njagala okutuusa obubaka eri bannayuganda mwenna abatulaba. Okusookera ddala ddembe lyammwe, sina ddembe naye buvunaanyizibwa bwaffe okwagala bendera yaffe, ogyeyagaliramu, okugyagaza abantu, okugiwa ekitiibwa n'ogyenyumirizaamu. Era njagala okubasaba bendera y'eggwanga giteeke buli w'osobola mu nju yo, obeere ng'ogirabako ng'oddamu omwoyo gw'eggwanga, ogiyigiriza abaana bo, ogyagaza abaana bo, ogyagaza emikwano gyo, na buli atamanyi bendera ya ggwanga kyetegeeza gimuyigirize nti eno bendera si ya muntu, si ya kibiina kya bufuzi, wabula eno bendera ya ggwanga buli omu, oba owagiraani oba ofaanana otya kasooba ng'oli munnayuganda, eno bendera ogirinako omugabo gwe gumu era ekwesa ekitiibwa kye kimu. Mu kaseera ke kamu njagala okukunga bannayuganda mwenna abali eyo nti bwe mulaba omuntu yenna, omubbi yenna, omuzigu yenna oba omumenyi w'amateeka yenna ng'alumbye munnayuganda, ng'alumbye edduuka lya munnayuganda oba ennyumba ya munnayuganda, okulinyagulula kubanga ayina bendera y'eggwanga, mumukoleko ng'amateeka bwe galagira. Ate oba tubakunga okuyamba bannayuganda bannammwe okubalwanirira n'okwerwanako ng'omubbi yenna abalumbye ne bw'aba tabalanga kubeera na bendera ya ggwanga. Naye ate omubbi omutemu alumba bizinesi yo ng'akulanga kwagala ggwanga lyo. Njagala obbakunga mwenna bannayuganda ne bwe baba tebalumbye bizinesi yo, naye n'olaba ng'abayaaye ng'abatemu ng'ababbi balumbye bizinesi y'omuntu nga baginyagula olw'okwagala ensi ye, mwenna mwegatte mukole kyonna kye musobola okumutaasa n'okwerwanako kw'abo abatemu ababbi. Kwata kyonna ky'osobola nga munnayuganda, amateeka gakukkiriza okwerwanako. Kiba kya busiru nnyo okuleka omumenyi w'amateeka, omutemu, omubbi okutulugunya bannayuganda. To all of you Ugandans, it's unfortunate that the country is slowly but steadily being handed to criminals. When your safety, when your nation, when your security is in the hands of criminals, you have every right to defend yourself. In any case, the Constitution provides that you must use everything possible within you and around you to defend the Constitution and to defend yourself. So mwerwaneko mu ngeri yonna yonna esoboka. Abo ababbi mubasobola, ekibabbisa kubanga tebalina maanyi na mutima gusobola kwekolerera, oba tebasobola kwekolerera tebasobola na kwerwanako, tebasobola na kubatulugunya. Mukolanga kye musobola kyonna, okolanga ky'osobola kyonna munnayuganda munnange bw'olaba ng'omumenyi w'amateeka ng'alumba munnayuganda munno olw'okubeera ne bendera. Nalabye n'omuyaayo omu ng'agamba nti gwanaalaba ne bendera y'eggwanga bagenda mu kubambakunga mwenna bannayuganda bannange. Bw'olaba ng'omuntu yenna, omutemu yonna, omutuju yenna ng'alumbye owa boodabooda amukuba amutulugunya olw'okubeera ne bendera, nze mbakunga muvangayo ne mutaasa munnayuganda oyo, kuba omuntu alina bendera olina omuwa ekitiibwa. Mu kiseera kye kimu kankozese ne guno omukisa okubakunga mwenna. Tibogenda n'olaba bizinesi y'omuntu ng'alina bendera y'eggwanga, mazima ne byatunda ne bw'oba tobyetaaga, baako ky'omugulako omuwagire olw'okwagala eggwanga lye. Owa boodabooda bwe baba nga bali babiri naye ng'omu omulaba ayagala nnyo eggwanga lye ng'ataddeko ne sitiika ya bendera ya Uganda oba ng'alina bendera ya Uganda, muwagire, mwogere okwagisa abantu eggwanga lyabwe. Ne bw'oba tolina ssente waawe kiri mukubira ejjambo oba omugambe ekigambo ekimuzaamu amaanyi, mugambe weebale kwagala ggwanga lyo, ekyo kiyigirize n'omulala. Tewali agenda bayi kubayigiriza oba bakunga kwagala ggwanga lyammwe. Mulina eddembe ku ggwanga lyammwe, mulyagale. Bw'onooyagala eggwanga lyo ojja kufuna ensonga lwaki olirwanirira, lwaki okola ekituufu, lwaki okola enteekateeka ey'omugigi ogunaddako nagwo gweyagalire mu ggwanga lyo nga bw'olyagaliddemu. Eno bendera yammwe temukkiriza batiisatiisa, mulina obusobozi bwonna okugirwanirira era mugirwanirire kubanga bajjajjaffe abaagiteekawo kyekyo kye baatwagaliza. Thank you very much. Thank you. My name is Joseph Nicholas from Baba TV. I have two questions.
Yesterday, as your opponent, the president of Uganda, Kyagulanyi, he almost, as he was addressing the nation, he almost became the topic of the day. He talked about arresting your supporters in Mbarara, that you and the entire NUP members transport supporters from different places to other places. What would be your take on that? Thank you very much. Maybe before I answer your question, allow me to reiterate the last part of my message in English. I want to once again encourage fellow Ugandans not only to defend those that are being attacked for holding the national flag in high regard and having it in their businesses, but I encourage you, if you see somebody's shop and you see that person is a patriotic Ugandan flying the national flag proudly in their business, please support them even if you don't need what they are selling. If you see a border rider flying the national flag on their border, support them. Let this flag be something that brings us together even more. Make them feel proud of having the national flag. Now to respond to your question, General Museveni yesterday said that we transport our crowds with us. It's interesting, but again, I don't look at General Museveni with anger, I look at him with pity. We must all understand to be kind. I know that Curtis of his age is being fed by false intelligence. But I also know that Museveni is a chronicle liar. Now here is a man accusing us of the things that he actually does. You all know that he ferries crowds, and when he can't ferry them, he orders school head teachers, primary or secondary, to forcefully bring the pupils or students in his rally venues and dress them in yellow t-shirts. You've seen that everywhere. And even when they go there, they're not allowed to leave, not even for a short call, because he has to posture. You also know that the police and military has been closing roads on us, and where we've been allowed to pass, not more than 5 cars are always allowed to pass. So how are we transporting crowds? You notice that the police and military, even when we are moving in the dusty roads where they allow us to pass, they always stop borders from following us. You have been following. Every roadblock is meant to stop supporters, borders, who we don't even know where they're coming from, but they are joining us as a show of solidarity. They stop them in order to deny us crowds. But because he knows that everywhere we reach, there are crowds of people that are yearning for a message of a new Uganda. So, like I said earlier, I don't want to be in the business of exchanging accusations with General Museveni. In our culture, we are taught to respect elders even when they don't respect themselves. Thank you. Thank you. My name is Ramson. I work with NBS TV. I have just 2 questions. You have encouraged Ugandans to turn up and vote overwhelmingly. I would like to have your take, the general assessment of the Electoral Commission's preparedness as we count days to the voting day. And the second question is about the rampant denominations by the Electoral Commission. What do you make of that? You know, how it is affecting the party? Looks like it's not about to stop. Just later. Thank you very much. First and foremost, the Electoral Commission is not independent. The Electoral Commission has descended into the arena. Started with the chairperson of the Electoral Commission coming out to attack our theme of this vote, protest vote, illegally and immorally. That showed that the Electoral Commission chairperson has a side. But again, he has gone ahead
to ignore his mandate of being in charge of the election. The Electoral Commission is not in charge of this election. You have seen Museveni's son, Muhoozi, who hates the military, appointing himself as the spokesperson of the Electoral Commission. So just like in 1980, the 2026 election has been largely taken over by the military, but by the strong will of the people, we shall persevere. So about the readiness of Mr. Byabakama, that is his question to answer. But we say he is not to be trusted, the Electoral Commission is not to be trusted, but good enough, Article 1 of the Constitution places all power in the hands of the people of Uganda. About the rampant denomination of our people, that again goes further to show not only the illegal behavior of the Electoral Commission, but the bias. You have seen our brother Honorable Walukaga Matthias denominated. Even when the High Council, the Council for Higher Education, clearly indicated that he possessed the minimum qualification. But the one Rashande who stopped probably in P2 has not been denominated. The same has happened to 7 of our candidates, 8 now of our candidates being denominated across the country, leave alone those that were denied the nomination, like Comrade Alupo Masse. You have seen that the Electoral Commission is being used by those that are in power. This is a very, very embarrassing move by the Electoral Commission. They think they're hurting us, but they're helping us expose themselves. You will notice that the Speaker of Parliament, Anita Among, ensured that the people that were running against her were denied the right to be nominated. The Deputy Speaker of Parliament made sure that those that were running against him are not nominated. The Vice President, same thing. The Prime Minister, same thing. The Finance Minister, Kasaija, same thing. So, you realize that this is a joke. But I want to assure Ugandans that as soon as we get to a new Uganda, as soon as the rule of law is restored, please wait for those by-elections. The people of Uganda deserve and indeed will have the right to vote for their leaders, and they will not have stooges imposed on them. We are taking the next question. Thank you. Thank you. My name is David from Daily Monitor. I'm asking about water protection. Sorry, maybe before you ask that question, I will also add to that answer that shamelessly, some of the candidates have been coerced, others bought out to the tune of 500 million each. Imagine a government, imagine an old man in his 80s who prides himself in having fought for democracy, buying out candidates to the extent that some of our candidates were arrested, put in prison, and intimidated. Then they reached out to them in prison. Shame on you, Museveni. Please go on with your question. There is a request from Muhil. The question is about There are more people in Uganda. Watch why people are more. Sebo mbadde mbuuza nti wali akakiiko k'ebyokulonda ka denominates abantu bannakibiina bangi kikyo ekyogerako kubanga n'olwaliro waliwo omuntu avuddeyo kyenkana buli lunaku abaayo be badenominatinga then n'ekyokubiri gyonna assessment y'akakiiko k'ebyokulonda nga tugenda mu kulonda ennaku kati tubalambale tukunze bannayuganda okuvaayo mu bulungi balonde olowooza akakiiko kaliwedde. Webale nnyo. Akakiiko k'ebyokulonda ne bwe kandyagadde okubeera redde si ke kali mu mitambo gy'okulonda kuno. Akakiiko k'ebyokulonda bwe bansolo teyina mannya. Mwami Byabakama si yali mitambo gy'okulonda kuno. Mwami Byabakama n'akakiiko ke tebeetengeredde. Ye nga ye already yalaga saidi tulinga abavuganya n'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi n'amagye n'ebitongole byonna mu gavumenti.
mwami abakama yasooka kuvaayo n'avumirira eŋŋombo yaffe eya protest vote nga talina tteeka n'erimu lyasonzeemu n'amala n'avaayo mu buswavu bw'ekitalo nga mulamuzi mulamba munnamateeka naye n'agamba ebyamateeka temubigoberera naye temubeerawo temukuma akalulu kamwe mwami byabakama gwe tulumiriza okubba akalulu kamwe ate ne mukama we Museveni yavaayoko n'agamba nti twegatta naye ne tubba obululu bwe kaakati mwami byabakama bw'oba tukulumiriza okubba akalulu nga ne boosi wo yali akulumirizaako lwaki toyagala bannayuganda bakume akalulu kaabwe ate nga amateeka bwe gagamba gwe nga munnamateeka oyinza otya okugamba abantu nti amateeka temugagoberera just temujja ekyo tekijja kukola tujja kukuma akalulu kaffe n'ekirala muze mulaba nti amagye galinga agawamba okulonda kuno okufaananako ng'okulonda okwa 1998 amagye bwe gawamba okulonda mutabani wa Museveni nga yakulira amagye yeefudde omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda naye era nga bwe tuze tugamba amaanyi g'abantu bonna gajja bayinga obuuziza ne ku nsonga ey'okujja abakulembeze baffe ne bakandideti baffe abeesimbyewo ku lukalala ekyo nno kya buswavu muze mulaba ng'abantu baffe babajja ku lukalala mwalaba Honorable Mathias Walukaga bwe bamujja ku lukalala ne bagamba talina buyigirize bumala ali ku yunivasite nga n'ekakiiko ak'okuntikka akekebejja ebyobuyigirize kawandiika ne kakakasa nti Walukaga alina obuyigirize obwetaaga okwesimbawo naye ne gy'asomera nabo ne bawandiika naye akakiiko k'ebyokulonda ko ne kagamba tasaanidde akakiiko ke kamu kakkiriza Lwasande eyakoma mu P2 okwewandiisa ne bamunominatinga agende yesimbewo kuba MP tekikomyawo mu kulonda kuno obuswavu bwongedde okubulabika mu nkola ya mwami byabakama n'akakiiko kakulemberako ebyokulonda abakungu bonna mu gavumenti ya Museveni yamulagira nti tebabaako ababeesimbako kubanga mu kulonda kwa 2021 bonna twabawangula ba vice presidenti ba minisita twala tugende kakati yatidde okuswala kuno kwe kusalawo nti sipiika we Anita Amongo ogwe mumanyi bulungi omubbi teyesimbikako n'asalawo nti vice president we Jessica Lupo teyesimbibwako era abaali babeesimbyeko ne babagaana okwesimbawo nti prime minister we Nabbanja gwe mumanyi obulungi nti naye talina kwesimbibwako nti minisita we ow'ebyensimbi ne deputy speaker tebalina kwesimbibwako era baali babeesimbyeko ne babajja ku lukalala tebakomaawo mu buswavu obw'ekitalo nga bakozesa ssente z'omusolo bagenda bagula abo bakandideti baffe abeesimbawo nga buli omu bamuwa miliyoni 5 nga kwe kuli n'abo abaali baganye ne babakwata ne babassa mu kkomera ne babasanga mu kkomera obakirizisa ebyo ekyo nno kyongera okulaga obuswavu bwabwe naye era njagala mumanye nti bannayuganda oluvannyuma lwa byonna bagenda kuwangula mwebale nnyo My name is David from Diamond. I have a question concerning your strategy on voter protection. Of course, you have talked about bit chat, the app that you use to communicate, given the fact that we may have internet disruptions. The first question is this app going to work on a presidential or even at MP level? Then the second question, how is it going to be different? Because you are saying even in 2021 you had another application like in this regard. So explain more on your strategy to ensure that you have different results as in line with disagreeing with 2021 elections. Thank you so much. Thank you very much. Did you ask 2 questions? Please repeat them. The first one was about the app. The first one was explain more. The app, is it going to work on a presidential standard or even at MP? Thank you. I'll answer one question at a time. The BitChat app is not only for the presidential. It is for all youth. We are only advising Ugandans to find alternative means of communication. And this is not only limited to BitChat. BitChat is what is available, and we are encouraging people to learn it, use it, and get
accustomed to it. It is not only for presidential, also for parliamentary and other levels. It is not ours. And we also encourage even NRM people to use it because we want people to defend their victory. We want people to defend, to protect the vote. This relates to the idea of people staying and observing the election. It is not only for us in the opposition, but even those in other parties, even NRM, please stay behind and protect your candidates' votes. All we want is a free and fair election. We want transparency. And transparency goes to whoever pursues it. So bit chat is not limited only to us or only to the presidential election. It is all across cutting. And your second question, please. The second question was about efficiency, because you are saying in 2021 you had another similar app that you used for voter protection. So how is this one? Like, how is it going to be different from 2021 in regard to efficiency and influence voter number? I mean the results. Thank you very much. We don't own BitChat, so it is not us to explain its efficiency. It's an option that we have and we want to use it. But also, talking about 2021 and now, I will remind you that Mandela taught us that in an oppressive system, it is not the oppressed that plan the way forward. Many times, our course of action is decided and determined for us by our oppressors. We probably wouldn't be talking about BitChat, but because we know that they might or will cut off the internet, that's why we're trying to find alternatives. We had your vote in 2021 because the regime was only switching off social media and not the entire internet. But in 2021, they were so scared, they switched off the entire internet. Now we are envisioning all scenarios and we're planning for them accordingly. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, with those few answers and remarks, I want to take this opportunity on my behalf and on behalf of the National Unity Platform to wish you a Happy New Year 2026 and a Happy New Uganda under the National Unity Platform government. Thank you very much for God and our country. Strictly comply with this provision of the law. Now, comrades, should the regime attempt to steal our victory, demand for it. Mukabanje. It is allowed in the law. Our constitution guarantees your right to assemble, your right to march, and your right to demonstrate in case a rigged election. Do exactly that without waiting for mine or for any other leaders. Now I want to remind all of you, fellow Ugandans, especially you that are skeptical. Ogenda kubanga omenya ku nsonga. Era katusooke tumenye kusooka byonna. Njagala kusooka kwebaza omukulu kubanga ayanukudde mu ngeri tugiyite ya kidiplomati. Ayina engeri gyayanukudde ebintu ebimu oluusi nga obukulembeze biba bizibu okuddamu naye ayina engeri gyabizzeemu. Njagala kusooka n'ekimu ekisookeddwa ddala nti abakuuma ddembe okuvvoola eddembe ly'Abannayuganda. Ekyo ayina engeri gyakyogeddeko kye njagala okusookerako mu byonna nti abakuuma ddembe
balina records etali nnungi mu campaigns zino. Ate nga bw'otunuulira campaign akakiiko k'ebyokulonda kazirangirira nga ziri independent, naye bw'otunuulira nti waliwo okukugirwa kwe njagala okwogerako, nti mu ntambula waliwo okukugirwa, mu ebifo ebiba bitegekeddwa nga bitongole abantu bano okuŋŋaaniramu olusi bisangibwa nga nabyo bikyusiddwa. Ekyo ng'okiggyeko enkola ey'okuba nti abantu beegazaanyiza mu kunoonya akalulu nayo erabika nga teweereddwa mukisa. Abantu abasinga obungi beemulugunya, oba katugambe nti nga bw'olaba akalulu kano kaafuukanga tukayite eddwaniro wakati w'Abannayuganda ate n'ebitongole by'ebyokwerinda. Ate nga jjukira nti ekitongole kikulembeddemu byonna ye poliisi. Poliisi eno esuubirwa okubanga mu kiseera kino ekuuma eddembe ly'Abannayuganda okusobola okunoonya akalulu obulungi wabulwewo okwekwasa. Naye kaakati bw'oba obitunuulidde Bannayuganda tebaweereddwa mukisa, ate waliwo sayidi endala ate nga yerina obuyinza gye ndaba nga ekozesezza katugiyite emikono gyayo gyonna esatu. Omukono ogusooka gwe gw'ekitongole ky'ebyokwerinda, omukono ogwokubiri gwe gwa ofiisi ey'obukulembeze, n'omukono omulala gwe gw'amateeka. Naye byonna bizingiddwa wamu ne biba nga bifugira mu sayidi etali nnungi, ku sayidi ey'okunoonya akalulu ekibiina ekimu. Mukulu Solomon, bw'oba ng'olaba ensonga nga bwe zibadde olunaku olwajjo Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta naye yayogeddeko eri eggwanga n'agamba nti abantu bangi nnyo bazze bamugamba era n'ab'ebyokwerinda bamutegeeza nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentemu yatambula na motoka 200 okugenda wali eri mu sayidi z'embalala okubanga akola kampeyini ze, kitegeeza nti asomba abantu. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentemu alina engeri gy'akimenyeemenyeemu n'agamba nti tuzze tulaba Pulezidenti Yoweri Museveni nga yasomba abantu n'emmotoka 200. In fact kyekyayogeddwa kiba kinene nga twalabyeko wano emmotoka ezaakutte ejjaamu jjo olunaku lwonna nga bagamba mbu omukulu yabadde alina waafunye akatebe mu kkubaawo. Era nga bwe kyogerwa emu ku nkola ndowooza kati ebaddewo mulundi gwakubiri ng'owekitiibwa abeerako mu luguudo alina by'akola, naye ndowooza era twagirabako mu kisanja kiri ekyaggwa. Yali ku luguudo lw'Entebbe, kati ku luno yabadde ku lw'e Masaka. Naye nga bw'otunuulira obulungi enkola eno kugamba waliwo oludda olunyigiriziddwa, kozi bagamba lwe luvuganya, oludda oluvuganya, ate kati omukono oguli mu gavumenti gwe gulunyigirizza. Ekitegeeza kati lukyali ludda luvuganya, ludda olunyigirizibwa olw'ensonga terwegazaanyizza, kuba ekintu ekigenda mu maaso mu kiseera kino ekyokunoonya akalulu kiri mu mateeka. Era amateeka gawa okusinziira ku article gye boogeddeko omukulu gy'akwotinze ebadde article number 1 ng'egamba nti obuyinza bwonna buli mu bantu. Ate n'akwotingayo article endala ebadde 58 ng'agamba nti article eno ebawa olukusa okukozesa ebye balina okusobola okunoonya akalulu. Naye nga mu kiseera kino omukono ogwa gavumenti gulina we gubakugira, tegubawadde eddembe kusobola kutuukiriza bye balina okukola okusobola nabo okunoonya akalulu. Ate nga bw'otunulako kati tukigeraageranyiza era wano nti omukulu yakozesezza obudde bungi obw'Abannayuganda jaamu n'akwata ne waba nga buli omu yeenyiyiddwa ate nga tebamanyi kiki kigenda mu maaso. Naye singa kyabadde ku ludda luno lwe bagamba kati nze nduyita olunyigirizibwa, kyalibadde nga mu kiseera kino waliwo okuvunaanibwa. Manyi waliwo omugenzi Tamale Mirundi yatugamba nti waliwo obuwuka bumunyeera ate ne wabaawo n'ebiyenje. Kati bw'olaba kamunyeera tosobola kageraageranya na kiyenje nti kati ali mu gavumenti tumutwale nga kyekiyenje, kamunyeera buli wantu bakagaana okuyitawo. Nako waliwo we katunula ne kagamba ano sijja kuyitawo okusinziira ku kiyenje we kyekiise
sijja kukirinnya waggulu sijja kukirinnya ku magulu naye kanzireyo gye nva. Okay. Mpozi n'ensonga endala gyagezezaako okuba ng'akoonako otwalabyeko jjo obutambi obadde butambula nga omusirikale omu gwe bayise Major Kuteesa Robert Kyagulanyi Ssentemu gwakoonyeeko ng'agamba bano abaana bali mu ghetto nga babambaza t-shirt za National Resistance Movement eza yero nga bagamba nti ekiro wezinakoona ssaawa 6 abantu abagenda okuba nga baaniriza omwaka bagenda kuba nga babakuba ng'oba olina bendera bagenda kukuba bakubbeko ebintu byo byolina byonna pozi n'ekirala kye bagambye nti singa akalulu kalondebwa ne bakusanga mu bizinesi yo nga olina bendera flaga Uganda flag nti bagenda kubanga era bakukolako nga bakubbako n'ebintu byo ekintu ekyo kyogerako ki? Kino kankizeeyo nti nga bannayuganda tulina eddembe lyaffe okozesa national flag yaffe wonna we tuba twagadde naye kati ekitongole kino omukulu ono ayitibwa Major Kuteesa era nga kigambibwa nti akolera wamu ne mukulu Ddamulira naye nga balina ennyigiriza gye bataddewo n'okutiisatiisa bannayuganda obutakozesa fulaga yaabwe nga akabonero ak'okunoonya akalulu. Jjukira bulungi nti waliwo enkoofiira eyasooka okukozesebwa era emanyiddwa ennyo ng'eya eyo yaleeta obuzibu naye ng'ate nti ya military naye ate bwe yaleeta obuzibu ne bafoomingawo n'eya yero etaatunda ne bateekawooko n'eya papo naye etaatunda kati kirabikanga waliwo n'eya green eyajja naye nayo kwega tezaalabika kwegamba kiringa ng'ekirabika nti abantu bano balina okwagala kwe balaze mu kiseera kino nga balaga oludda luno oluvuganya nti lusobola okubanunula tukkirize oba tugaane. Waliwo emabegako awo nabadde ndaba amawulire nga ab'ekitongole ekinoonyereza ku buli bw'enguzi kinokoddeyo abantu be baawa ebintu nga Pulezidenti Museveni nga tebaabifuna naye kaakati wano kikulaga bulazi nti ebitongole by'ebyokwerinda tebyalyetabye mu kutiisatiisa bantu lwa national flag era nze nkirabanga ekyokuswaza nti baali badde bawagira abantu kubanga emabegako waliwo ne koosi namba yali eteereddwawo okusomesa abantu okwengeri gye balina okwagalamu eggwanga lyabwe. Kati akamu ku kabonero akakyasinza obulungi ye national flag eno naye kati olw'okuba nti ate ezze mu kiseera kino kikulaga nti waliwo okutiisibwatiisibwa nti erina kukozesebwa sayidi eri. Singa yabadde sayidi eno kitegeeza nti yali badde bali ku mulamwa naye olw'okuba nti waliwo oludda oluvuganya lwe lugikozesezza kyova olaba nti olwaleero bavuddeyo ebitongole by'okwerinda ne bigikozesa. Ate nga waliwo akalala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentemu pulezidenti kayogeddeko n'agamba nti waliwo n'abantu abazza agasango aganene nga baateekebwa mu mbuzi ekoggoba mu makomera naye kigenza okuzuulibwa nga nabo baggibwayo bakole ebikolwa bino eby'okutulugunya bannayuganda n'okubatiisatiisa byayise ebyaddate bibajje ku mulamwa naye nga si kyekyali badde ekituufu mu budde buno. Ekituufu kiri nti bendera ya Uganda nze kyenkyogerako erina okukozesebwa mu njuuyo ku mulimu gwo wonna w'ogyagala kubanga yakuweebwa nga ekyokukozesa ekyeggwanga lyo so kiraga nti olina obuyinza ku ttaka lya Uganda. Mpozi n'ekirala waliwo abadde bakubaganya era ku birowoozo omuvubuka yavuddeyo n'agamba nti olaba bwe tuba tulina ebintu bye tukozesa nga biriko fulaga ya Uganda nga okugeza bwoba olina ekidduka ku namba plate kuliko fulaga ya Uganda bwe kiri nekyekirala waliwo ne t-shirt ennaku zino ezibadde zifuluma nga ziriko bendera ya Uganda kuliko eya black kuliko eya white nze naakalabako mpozi n'amagye amagye poliisi kwano ku mikono kuliko batungirako fulaga ya Uganda then n'abantu abalala tubadde nga n'otuzigula nga tuziteeka mu offices zaffe tubadde tugitimbawo mu motoka yo ng'ovuga emabegako eri nga tebinnagira infact waliwo eyangulirako awo eya America neŋŋamba no siri mu America obudde buno sisaanye kwetimba ya America nenteekawoko eya Uganda so fakati ekyo babadde baagala kiwera poliisi balina etteeka lye babadde bayitamu nga bagamba nti
flaga ya Uganda etekkirizibwa kubwa nkuba n'abaana bajjeyo obutambe munnange nga President Museveni yennyini yali ali oba mu lukuŋŋaana lweruweru nga enkuba eri mu kufudemba naye nga fulaga tezisse wansi naye nga enkuba ezikuba oli n'avaayo n'agamba nti ku kya fulaga kyo muyina ozikwata olw'ensonga nti ebiseera biri bibagamba nti terina kukubibwa nkuba nti edda tekinologi yali mutono ku lwa inki inki nti mbu bagikola ng'omulundi gumu nga zivaamu nekkala ng'enkuba bw'egikuba eyinza obutakola ki obutasigalawo kati so ng'olina ogikuuma butiribiri era enkuba bw'ebejja n'odduka n'ogijjayo okugitaasa esobola okuwangalako ekiseera naye tekyali nti kiri mu mateeka nti bwetyo bweyinza okubeera ate era mbadde nga njirabako kuba nange wenyinza okugambira emmotoka z'abakulembeze ezisinga obungi tutera ozirabako kafulaga akakatonotono naye njagala ombuulire enkuba bw'ebeetonya nga batambula bayimirira ne bakajjako kuba nkalabyeko nga katobye mirundi egimu oluusi zibaako makubo amakyafu nga zikubiddwa naye sirabangayo bwe bavaayo kati ne bavaayo ne bagamba awo nti ekinyonyi ky'eggwanga byebintu bibirina okukuumibwa fulaga ku fulaga ekinyonyi ky'eggwanga nekyekirala ne langi ezo zonna nga bwe ziriko langi nga bwe baziteekako naye kati abantu babadde basaba nga babuuza abamu nti waliyoko etterekero ly'ebyo ebintu lyagamba nti mbwe ebinyonyi by'eggwanga babirundirawo babikumira babiwa bulungi ebyokulya tewali kubanga ne bw'otunuulira mu bano ab'amakuumiro ag'ebisolo tebayinaayo we baali batulaze kuba kati tuyinza okugamba ng'entebe mu zoo tetulabangayo tutera okugenda ne tulambula naye sirabangayo we bakuumidde kaakati mu ngeri eyo abantu bano byonna bino biringanga byakwekwasa naye njagala amazima gaveeyo nti gavumenti ereke abantu bakozese national flaga yaabwe nga bwe bagikozesa newankubadde nga ekozeseddwa mu kunoonya akalulu kubanga abantu abasinga obungi bagula ekiba kiriwo mu kiseera ekyo kuba kati emabegako okuyimba kwali kubi naye abantu bwe batandika ate okuyimba mu kiseera kino nagenda okulanga n'omukulembeze w'eggwanga naye avuddeyo atuyimbidde oluyimba kati ebintu bino biringanga kale byakifuula nnenge mu budde buno olowooza Bobi Wine ataddewo foosi ki ku ggwanga lino Uganda okusinziira bw'olaba nti n'omulembe guno oguliko sigamba nti gwe guli omulembe gw'osobola okusibira emabega either mu tekinologiya kuba bwe tutunuuliramu ennyo Bobi Wine ebintu bye byonna abikola mu musana ng'ensi eraba nti bwe bagamba nti bamukwatidde egindi kamera zibeerako nga zibroadcasting live yes agamba nti kubanga edda luli twalabanga mukulu Besigye Dr. Kiza Besigye nga bwe bamukwata bamuzabuza waka talina foosi yonna gyateeka waliwo mukulu Robert Kyagulanyi alina kanjiyite formula empya gy'alaze nti akalulu kano ali mu kuvuganya era kiyinza okulowoozesa nti waliwo okutaali kuvuganya kutuufu olw'ensonga kati bw'ogezaako okukola ekintu kyonna ng'okikwese kitegeeza olina ky'okweka ate bw'okola ekintu ng'okitadde mu musana kuba kati eby'embalala byonna birabika era bw'oyogera ku kukwatibwakwe kwonna kuliko n'obutambi olwaleero obulabika tolowooza nti ebitongole by'okwerinda olwaleero nti biswaddemuuko nti ebintu bye boogera birina obujulizi ng'oggyeko ebyemabega kuba kati obinoonya oba abasajja bano balowooza nti ensi tebitegeera kuba kye basooka okukola kukwata mainstream media ne bagiregulatinga biki byerina okutambuza ne byetalina kutambuza bokugiwa engeri gyerina okutambuzaamu ebintu byayo ekitali nakyo kituufu kati ng'ovuddeawo golowooza intaneti ekoze kyamaanyi nnyo okuba nga esobola okuba nga ebikula amaaso g'abantu oba kuba ndaba nga internet egezezaako nnyo kuba abantu buli omu okubeera ne smartphone kirina engeri gye kigenda okuba nga kizibula amaaso g'abantu ekyo nga bw'okyogedde internet erina kinene nnyo kyekoze ku kwongera ku kumanya kw'abantu ate ekirala omanyi omusajja omu yagera n'atugamba nti osobola okulimba omuntu ekiseera ekimu naye tosobola kulimba muntu budde bwonna era alwadde aki n'akutegeera n'omu n'atugamba nti oluusi ennaku z'omubbi zitera okuba 40 naye olinaagamba nti muba muwadde nnyingi ziri 39 ensonga nti ebintu bino byonna olwaleero ababirimu bavubuka
buli lw'obagamba ekintu bagenda ne banoonyereza ne bafuna amazima era kyekintu kyekimu kyagambye nti tosobola kukweka history asigalawo era bw'omugeraageranya n'ekigenda mu maaso bw'oba ng'olina amagezi osobola okwawula n'ogamba kino kya bulimba kino kituufu kati gwe kyennyini osobola okwawulako n'ogamba kino kye mba ngenda nakyo mu maaso oba kankendeeze kino kijja kundabisa mu ngeri emu oba ng'ey'abavubuka. Abantu okuuma akalulu kaabwe nga tujjira okuwumbawumba. Abantu balina okutya mu kukuuma akalulu. Omukulu byabakama nga ssentebe w'amateeka ate era nga y'omu ye w'akakiiko k'ebyokulonda bwe mbiwulira. Ono tulabyeko omukulu Robert Kyagulanyi Ssentemu nga alina byali mu kumenyaamenya alina byagamba eggwanga naye nga ogwo mulimu gwa kakiiko ka byakulonda ng'era basasulwa n'okukola omulimu ogwo. Ekituufu nze kyemba nnina okubuulira kiri nti bano ab'akakiiko k'ebyokulonda tebakoze mulimu gwabwe. Ekisookera ddala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentemu by'asomesezza olwaleero byali badde by'akakiiko ka byakulonda naye kikwasa ennaku okuba nti akakiiko k'ebyokulonda tekasobodde kusomesa nsonga ntuufu ate ono n'avaayo n'agisomesa olw'ensonga nti waliwo n'okwemulugunya nti bagamba nti Pulezidenti Yoweri yakaayana emabega mu kalulu akaggwa nti Robert yamubba akalulu naye bw'ogenda okutunuulira abaali mu kukuuma ng'ebitongole by'okwerinda n'akakiiko k'ebyokulonda be baalina obuvunaanyizibwa naye kikulaga nti alaze obuvumu n'okukunga abantu bajje bakuuma akalulu kaabwe wabulwewo omuntu eyeekwasa kati ate eyeekwasa yennyini bw'akugamba nti temujja kukakuuma era n'akugamba nti ebyaliwo mu 8 biraga nti mutabani w'omuntu omu omukulembeze yavaayo ne yeewa obwogezi bw'akakiiko k'ebyokulonda nga talondeddwa era kino kye kimu kirabiddwako okujja n'omuhoozi mu 2016 bwe yavaayo n'atandika okwogerera akakiiko k'ebyokulonda naye nga bw'omukwatira mu kakiiko k'ebyokulonda ate akugamba nti ye wa kitongole kya byakwerinda bw'omubuuliza mu kitongole ky'ebyokwerinda kuba byonna byonna waliyo aboogezi baayo ng'akugamba nti ate ali eri kugamba ne wabanga awali kazannyirizi naye ng'ekituufu kyo kiri nti abantu balambuluddwa bulungi ku ki kye balina okukola naddala ng'etteeka bwe libalagira omuntu alagirwa okubeera meters 20 okuva wali awali emmeeza ey'ebyokulonda nti era kimuwa constitution yemuwa obuyinza obwo okuba nga yeekuumira akalulu ke ate bano ne bateekawo mu moto yaabwe gye bagambye nti kanoonye kalonde ate kakuume era okabanje ng'era byonna mwebiri mu constitution. Ebyo tebiri mu constitution. Mwebiri. Okay. Kuba okunoonya akalulu okucampaigninga. Yes. Then okulonda to vote. Ya kituufu. Okukuuma akalulu nakyo kiri kwezo meters 2. Kuga byonna byayogerwako. Naye kati ate akakiiko kati ate era constitution yennyini mulimu akawaayiro akagamba bw'olaba ng'omuntu yenna ng'agezaako okumenya etteeka mu constitution nga mmwe bannayuganda bannansi muyina okufuba okulaba aidha nga mumenya ku tteeka musobole okuzzaawo constitution eyo gikuuma etteeka lya constitution nga liyimiridde waakiri mufuba mukozese nnyo naye ate wemunaamaliriza okutereeza ebyo oba agency yonna oba poliisi oba biki okulaba nga eyonoona bwe munaamalizanga okuzzaawo mufube okulaba nga muteekawo okuvunaana abo ababadde bakikolera abamenya amateeka okuba nga constitution eyo etambula bulungi. Kituufu nti bw'otunuulira constitution yo yennyini ate munnayuganda yalina okugikuuma era yalina okugoberera etteeka lino okulaba nga tebalimenya. Batuwaddeko ekyokulabirako nti waliwo bingi ebyamenyebwa naye ate nga bwe byateekebwamu mu constitution mu kiseera ekyo byalagirwa nga byebikuuma constitution okubeerawo. Oli atugambye nti etteeka ly'ekisanja ne liggibwako ate ne liweebwa abakuumaddembe okuuma nga liggibwako naye ate nga lyagamba likuumibwe omuntu yenna obutaddamu kulizannyirako. Kakati kitegeeza nti mu mulundi guno abavubuka abali 80% bayimukiddemu okussisa Uganda amateeka gaayo okusobola okugakuuma kuba wabaddewo obulagajjavu
ndoza katugambe nti obaffe bamuzeeyi kinvinvi twazingira emikono emabega amateeka gonna buli kimu tukiraba kigenda ne tuzingira emikono emabega kati ono ye bw'ayimukiddemu azuukusizza bavubuka banne era ne bagattibwako ne social media eno okusobola okulaba nga mu butuufu amateeka gakuumibwa ate n'amazima gasobola okulabika. Ababaka ba NRM abali unopposed mu parliament omukulu nayewo abakonyeeko nnyo. Bw'otunuulira omukulu prime minister Robinah Nabbanja yaze unopposed, speaker Tayebwa naye Thomas yaze unopposed, Anita Amongo yaze unopposed, Jessica Alupo yaze unopposed, Matia Kasaija unopposed, n'abalala bangi kuba abo be bakulukulu abo betuyinza okuba batumenyeddeko 8 naye bw'otunula amawulire gaabiraga bulungi nnyo emabega nti abantu bano balina ababeesimbyeko ne tebabatya naye akakiiko k'ebyokulonda kakola kinene nnyo okubalemesa okusobola okwewandiisa. Olw'ensonga nawulirako ewa Anita Amongo abantu baali babiri kwaliko omuwala omu eyali avuddeyo nga yeesimbyewo naye oluvannyuma lw'ekitongole ebikuumaddembe okumubuzaawo ennaku 2 ne bamuzza nga nominations zaawedde. Eyo nawulirayo ekyaliyo. Ku Matiya Kasaija nawulirako nayo nti waliwo abaali bamwesimbyeko 2 naye ne babassaako ebisango mu kiseera ekyo era ebyabalemesa. Kati ate omukyala Robinah Nabbanja naye ekyaliwo bagamba nti abantu abajja okumuvuganya babawa obukadde 5 ne babalagira babiveeko bassa ekyo bajja kufuna emisango gye babassaako kati ne batasobola kutuukiriza kigendererwa kyabwe. Okay. Mpozi ababaka ba Nupu na baba konyeeko bazenga baba disqualifying nakuona ku mukulu Mathias Walukaga kuba bali aba National High Council akakiiko ka National Higher Education Council kaalaga nti abantu bano balina obuyigiriza obumala okwesimba ku bifo ebyo naye ate ne kiragibwa nti waliwo akakiiko k'ebyokulonda we kaalaze kyekubiira ne kaba ng'omuntu kamugjayo nga n'okuvuganyaako ndowooza yabadde atandise. Kati ate ne ba challenge gye twalaba ndowooza yali sayidi ya Remi Yageeyo omukulu Lwashande gye yavaayo ne yeesimbawo naye nga kigambibwa wa kibiina kyakubiri yakoma mu pittu naye ate ye nga amateeka mwana wattu gamukkiriza bulungi nnyo olw'okuba ndowooza alina omunwe gw'eryenvu ye gwaba awagira kati kikireese obuzibu. Okay. Tusuubire ki nga 15 January kuba kati ennaku kati wasigaddeyo mbale 15 kyenjagala kulonda tusuubira akalulu kano of course nina okulonda nange eddembe lyange njagala kalonda njagala kakuuma era njagala kabanja nina okabanja lwansonga nze nina akalulu kamu naye saagala kaffe nga sitegedde kyekigenda mu maaso olw'ensonga ebintu bino bazze babitunyumiza mu kinaana babba obululu ate ne bivaamu entalo ate mu kino naye ng'ate ebintu bino bibeera mu mazima constitution eno esobola okukuumibwa bulungi ne watabaawo na butabanguko. Njagala kubuuza singa omuntu alonda akalulu ke n'akakuuma n'akabanja ne bakabala ng'alaba olutalo luvaawa. Naye ate omuntu singa alonda akalulu ke n'akugirwa era n'atuuka eyo ne bamulangirira waliwo wano we baadde boogera ku DR form nti zigabanibwa abakuuma akalulu ne bano ba agenti n'abakatwala gye bagenda okukabalira era nga amateeka gabalagira okusinziza mu constitution okukawerekerako okuva wano we bakabalidde okulaba nga katuuse eri ate n'eri era okukakuuma okulaba nga kabaliddwa ne mulyoka mukkiriza nti ke baabaze keeko kati awo olutalo luvaawa. For example njagala kuwaako tubadde tulabanga zino forms ze bagamba nti ono MP bamudenominating ne bajjayo forms ze yateekayo nga kuli emikono nga bagamba emikono tejawera manyi oli yamweganye eyamusayiningira ebintu bwe bityo naye nga batulaga
fomu ziba za njawulo yagamba nze kye nawaayo kye kino kifaanana bwe kiti ne bali akakiiko k'ebyokulonda kalina bwe kiti ekitegeeza nti abantu tebalise kiwa kalulu kaabwe abantu bano kinaaba kitya abazze bakaaba nga bagamba nti ekituufu bye baatulondera si bye tulina amazima n'obwenkanya byaggwaawo naddala mu kakiiko teriiyo kakiiko k'ebyokulonda ke beesiga nze njagala kukakasa nti akakiiko k'ebyokulonda abantu ke beesigako kaali ka mukulu bamuyitanga Stephen Akabwayi era yakola omulundi gumu n'ata kaali ka 96 naye obukiiko obuzze bubaawo abo obw'omukulu Azizi Kasujja omukulu Inginiya Kigundu omukulu kugama ngera bozo obumanya naawe Inginiya Badiru kati yasirise kuga bingi kale ebiri awo kuga byotasobola kunnyonnyola muntu naye nga obukiiko buno bubadde ne kyekubiira ekisookera ddala amateeka bwe googera ku kigambo independent nsuubira omuntu okuba nga yali badde talina muntu gwawagira naye bw'ogenda okutunuulira omuntu ali independent ate ng'alina omuntu gwawagira kitegeeza nti oluusi oyinza butamusuubira kubaamu n'amazima mu bintu byagenda kulangirira kyali badde nga tulabira ku nsi ezitulinaanye ne tugamba nti ensi ya Kenya bakola batya ensi ya Tanzania bakola batya naye Uganda ekyalina olugendo luwanvu nnyo okukula mu byokulonda mu kukyusa obukulembeze ate nga tulabira ku byafaayo era omukulu bw'abadde amaliriza agambye nti ebyafaayo tosobola kubikyusa naye ebyafaayo abamusomesawo asobola okuyigiriza kiki olina okukola nga kyekituufu ali ng'owumbawumba nga tuwumbawumba bubaka ki bw'owa abantu naddala bali ku Mega Promotions TV obubaka bwe njagala okuwa abantu nti bw'obeera nga kyokola kiri mu mateeka kikole mu butuufu bwakyo era ekiseera eky'eggwanga lino okulaba nti obukulembeze buno bukozesebwa oba bukyusibwa mu mazima kyekiseera kyekino kuba tukkirize oba tugaane Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga ali mu kisanja kya 7 naye ate abamwesimbyeko balagibwanga abatalina kye basobola kukola naye nzijukira bulungi nnyo nti naye bwe yali ajja mu buyinza yali tamanyi kyakkola naye kyemmanyi nti omuntu bw'atuula mu ntebe abaako ne by'alina okugoberera kati bannayuganda mulimu gwammwe okukozesa akalulu kammwe okufuna kye mwetaaga era bannayuganda tuli ba mirundi 2 oba 3 nti obuli muntu alina kyanoonya okufuna mu kalulu kano waliwo abanoonya okukyusaako waliwo abanoonya okukuumira obukulembeze obubaddeko mu buyinza naye waliwo bingi bye tulina okubaganyako ebirowoozo awo wakati w'obukulembeze obubaddeko wakati w'obukulembeze obuli mu opposition ate ekirala tusooka ne twebuuza ebitongole by'okwerinda ne gavumenti eri mu buyinza bijjawo amaanyi ate ag'okuvumirira abantu bano ababivuganya mbadde nti byali badde bibawa obukuumi byo birinda bulinzi ani ajja nga byo birinda ani ajja olw'ensonga olwaleero oli bw'atwala obukulembeze njagala kugeza nga Trump bwe yabutwala ng'abujja ku Biden ate nga babadde waliwo yagambye awo nti eno si America eno Uganda kituufu era na Uganda eruubirirwa kutuuka nga America bwekyusa obukulembeze bwayo kubanga ekyatukozesa constitution tekyali kimuli kyakuteeka mu ggwanga lyaffe wabula twakola constitution nga lyebbago ery'amateeka gonna eririna okukuumibwa okulaba nga terimenyebwa kati tulina okulikozesa gye bayita exercise okulaba nga likola omanyi ne bwe bakugulira emmotoka nga mpya ne bagikuteerawo okumala omwaka naye bw'otavaayo kugivugamu tosobola kumanya oba ekola oba tekola kati ffe naffe tulekerawo okugamba nti constitution yakolebwa ku muntu y'omu ate omuntu y'omu yalina okugiggalawo kiringa ng'ekyobumenyi bw'amateeka yali mu kugikwatakwatamu era y'omu yaba anti kabanga akantu ke nti yakeekolera akaliga ke n'akasala n'akalya paka ku mukiro ogusembayo kati okay bwetu bwetubadde olunaku olwaleero tujja kuba nga tujja nga twongerako ebirala mpola okulabikira ddala nga tubawo ekyo kye musinga okuba nga mwagala tubasaba okuba nga mutusubscribingako ku YouTube
ku YouTube nate era n'okusharinga tubeere ng'ensonga tuzikwasaganya bulungi naffe mutuwe ku maanyi mu baganda baffe mwebale nnyo mwebalire ddala era tubaagala nnyo. Twabawangula ba vice president ba minister twala tugende kakati yatidde okuswala kuno kwe kusalawo di speaker we Anita Amongo ogwemumanyi bulungi omubbi teyesimbikako n'asalawo di vice president we Jessica Lupo teyesimbibwako era abaali babesimbyeko ne babagana